Overtake available. Overtake available. Yeah, we in the same. Confirm. Your gap ahead is 32 seconds. EA Sports. It's in the game. Out, straight out. And breakdown to -1, position. So last ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋನಿಕಾದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. So It's the jewel in the crown. Simply put, there is nowhere quite like Monaco, and it's all about finding your groove from the beginning of the very first practice session, here at the tightest and twistiest circuit of them all. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ small mistakes, one single mistake can lead us dangerous. Pushing too hard, it's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Mind that front wing, it's going to need replacing if it takes too much damage. Okay, you have a lot of front wing damage. Box for a new one. Understood. Stopping this lap. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ ಟೈಮು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ 3 or 2 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೀಟ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, you've got front wing damage. This will have a major impact on performance unless you box for a new one. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಟೈಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ Car repairs have set us back a little. ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Okay, be careful with the front wing, you've taken some minor damage.
Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Well, what happened? Let me know you're okay. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Major front wing damage. Box, box, box. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ನ. We've had to spend time repairing the damage to the car. ಟೇಕ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡ್ರೈವ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ They told you about the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. There'll be a lack of rubber out on track, so take it easy for the first couple of laps. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, Mark here. You're causing unnecessary wear to your transmission. Try to take it easy or we're going to risk losing it. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡ್ರೈವ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಟೈಮರ್ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಟರ್ 1, ಸೆಕ್ಟರ್ 2, ಸೆಕ್ಟರ್ 3 ಅದ್ರ ಮೂರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Mind that front wing, it's going to need replacing if it takes too much damage. ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಟೈಮರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 1 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 121. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 118, 112, 113, 114, 116 ಬಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ 119. ಸೊ ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ನ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಪೋಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಲೀಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದ್ರು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Front wings damaged. Expects a lot of understeer unless we replace it. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Car repairs have set us back. ಇದರಲ್ಲಿ 70% ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್. I don't think we'll end this session and let's see what happens. ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಏನಿತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ 12th ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12th ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು.
17th. One of the toughest game F124. I have played. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ಆಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಬಂದೆ. Okay, be careful with the front wing, you've taken some minor damage. Got front wing damage, recommend you box for a new one. Box now. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. ಡನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay.
damage to your front wing, damage to your front wing. Suggest we box to change it. That looked bad. Are you alright? Let me know you're okay. One of the toughest track andre Monaco da. Comfortable tough ide. So I'll end this race here itself. Retired from season. I'll take retirements. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. Monaco circuit actually okay ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗೋ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು.
ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಸೆಷನ್. ಇವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಥರ, ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. You're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful. Mind that front wing. It's going to need replacing if it takes too much damage. We've only got 2 laps of fuel left.
okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Less than 1 lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Okay, you've got front wing damage. This will have a major impact on performance unless you box for a new one. Okay, we can take you this lap. ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, P3ಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% 80% ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೋಟರ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್, ಅದು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವೇರ್ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವನ್ ಟೈರ್ ಕೂಡ ವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈರ್ ವೇರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90% 80% ಟೈರ್ ವೇರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಟೈರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್. Okay, be careful with the front wing, you've taken some minor damage. So this is called where ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 74% ಆ್ಯಂಡ್ 81% ಈಸ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Okay, you have a lot of front wing damage. Box for a new one. Okay, so as for the cars around us, just ahead are Piastri and Norris. And just behind us are Russell, Verstappen and Alonso. The fastest lap at the moment, 1 minute 15.8. Your lap times are falling off now. We want you to pit for repairs. Box, box, box. Right, let's have you in at the end of this lap, please. So ನೋಡಬಹುದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 81%. ಸೊ ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಬೆಟರ್. ಲೈಕ್ 8ಇಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ 15ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ 15th ಆದಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 15th ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು, ಏನೋ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅವನದು ಸೆಕ್ಟರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅವನು. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೂ
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. 16th ಬಂದಿದ್ರು, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ. 18th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಡ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, Mark here. You're causing unnecessary wear to your transmission. Try to take it easy or we're going to risk losing it. Are you alright? Engine off, engine off. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Okay, you've got front wing damage. This will have a major impact on performance unless you box for a new one. Well, what happened? Let me know you're okay.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ 3 ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ Formula One returns to Monte Carlo once again today, home to the world-famous Monte Carlo Casino that first opened in 1863. And of course, a certain road race first held in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars will climb around 40 metres up the hill, past the casino, and then descend towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of 19 corners, and don't expect to see much overtaking here today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Oscar Piastri lines up on pole position, with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Verstappen, Fernando Alonso, Hamilton, Sainz, Albon, Lewis, Tsunoda, Norris, Stroll, Perez, Hülkenberg, Ocon, Ricciardo, Gasly, Senna, Joe, Bottas, Sargent, and Jack Doohan. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And alongside me today, former Formula One driver and former world champion too. See, told you I'll give you a big intro. Anthony Davidson, hello. Now, I'll be generous here. It's not that long ago that you were racing and entertaining us on a Sunday. But in the years since, the sport has changed quite a bit, hasn't it? Yeah, it really has, Crofty. You know, the cars have got bigger, they're heavier. But critically, there's more downforce to play with as well now. There was about 4 tons of downforce on the car at 300 kilometres an hour when I drove. You're now looking more towards 5 tons of downforce. So there's a big difference in performance. But because of that, the car being heavier and bigger, you've got to drive in a smoother way. You've got to look after it a bit more. You've got to nurse it through the slow-speed corners more. They were much more nimble, agile machines when I drove in Formula 1 compared to now. With this being a high downforce circuit, we're not going to have quite the same top speed we have at other tracks. The good news is, though, it's going to make our DRS even more effective than normal. So try to make the most of it during the race and quali if you can. Okay, copy that. I'll try my level best. Okay, we've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts, please. Okay, Mark here, you're causing unnecessary wear to your transmission. Try to take it easy or we're going to risk losing it. That start was okay, now stay alert for threats around you. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
gearbox issues, I'm afraid. Watch out for jams and misgears. You might experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. If you continue to cut corners, the stewards are going to give you a penalty. Be careful. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Tyre condition still looking good. Seeing major front wing damage. Box, box, box. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Okay, let's go now, come on. Okay, that stop was a slower time than we ideally wanted to see. Up to speed now, let's get some heat into those tyres. Okay, this is not your true position. They haven't pitted yet, so don't waste time fighting them. They're going to be coming in soon. Okay, this isn't your true position. They haven't pitted yet, so don't waste time fighting. Bring your tyres in gently and let's go for it.
Okay, this isn't our true position. They haven't yet pitted and they're on a one-stopper, so don't waste time fighting because they should be coming in soon. Job. That was the fastest lap of the race so far. Okay, gap to the car ahead, 17.8 seconds. Okay, you know this, but this track needs a lot of downforce, and as such, we're not going to have quite the same top speed as other circuits. The good news, though, is that it's going to make our DRS even more powerful. So try to make the most of it in the race and quali if you can. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ 80% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು 80%, 82.83% ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಸೇವ್. ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. Okay, we've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts, please. Pushing too hard, it's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful.
Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Look out for a bit of understeer when trailing the car ahead. They're going to be giving off dirty air, which is going to affect our tyres, so try to get past. We're looking at some imminent gearbox issues, I'm afraid. Watch out for jams and misgears. No need to worry about the tyre condition for now. Everything's looking good. Your lap times are falling off now. We want you to pit for repairs. Box, box, box. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. That looked bad. Are you alright? Let me know you're okay.